Mu programu yathu yakulondoloza lero tikupitirira ndi nkhani yomwe tinayamba sabata yatha yomwe timaona za ubwino olondoloza bwino nkhani yokhudzana ndi kayendetsedwe kachuma cha dziko. Mukumbukira bwino kuti sabata yatha ija tinanena kuti tibwera ndi alendo amenewa adzatsindike bwino kuti kodi n'kwabwino bwanji kukhala ndi ndondomeko zabwino zakayendetsedwe kachuma cha dziko, komanso ngati nzika kodi udindo wawo ndi wotani pakayendetsedwe kabwino kachuma cha dziko. Khalani pomwepo chifukwa tu inu muthanso kukhala gawo la programu imeneyi popita pa masamba athu a mchezo a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube kuti inu mupereke ndemanga zanu pamenepo pa mutu omwe tili nawo lero. Ine ndi Chimwemwe Kujaliwa. Ndiona wina aliyense timatha kumwitana kuti apereke dongosolo la ndalama zimene iye anathandizira dziko lino. We want to see democracy, human rights, rule of law. We want to see limitation of corruption. Pamene munthu wagwira ntchito atati wamaliza eti ali entitled kulandira gratuity imene timayicha kuti 5% ya salary times number ya miyezi. Ndiyetu lero mmene tinanenera sabata yatha ija kuti tidzakhala ndi alendo, lero tili ndi alendo. Alendowa mbali iyi ndili ndi Millward Tobias. Millward Tobias ndi katswiri pa nkhani zachuma. Ndipo mbali iyi ndili ndi Beta Phiri, iwowa ndi mkulu wa bungwe la Mergin, kuti atifotokozere kuti kodi akanena kuti kulondoloza bwinobwino kayendetsedwe kabwino kachuma cha dziko kamatanthauza chani. Khalani pomwepo tikulandireni mu programu yathu. Zikomo kwambiri Chimwemwe. Tathokoza kuti mwalola kuti titha kukhalira limodzi mu programu imeneyi. Zikomo. Poyamba penipeni akanena kuti kukhala ndi ndondomeko zabwino zoyendetsera chuma, public finance management, amatanthauza chani? Tikati public finance management ndi kacheni ndithu kuchokera pamene ndalama yachoka takayisokolotsa pacha kudzera m'misonkho, kuli ndalama zimene boma limatolera kunjira zimene si misonkho. Mwachitsanzo mufuna kukagula passport, mufuna kukachita renew driver's license, ndalama zonse zija zimene pachingereza amati non tax revenue, kuphatikiza ndi zimene ayimwala yamatolera ngati za misonkho tax revenue, kuzika pamodzi. Ndipo palinso ndalama zimene zimabwera kuchoka kwa otithandiza mabungwe komanso mayiko zijatimati ma donors. Ndeno public finance management ndiye kuti kumene tatola ndalama kuja muyitenge ngati muli ndi ndowa mwathira madzi, ndiye pali pipe ndiye mufuna mwathire mu pipe mbali ina akatuluke mbali nayo. Kuchokano pamene mwathira kuti nduthira madzi awa ndi ndowa yadzaza, ngati kuli munthu mbali nayi janso amene madzi aja kamakatuluka akuyikaso mu ndowa akafikeso otani odzazaso ndowa yasaizi ngati yomweyo. Koma ngati ndiye kuti pamene popo public finance management ikutheka. Koma ngati ena adontha pakatipa achita liki, ndiye kuti public finance management yatani yakuvutani, yalephereka. Ndeno mumakhala malamulo lijamati Public Finance Management Act, zonsezo ndi mbali imodzi yopanga public finance management. Ino okhala bungwe limene limaonetsetsa ndithu kuti pali chilungamo pa nkhani yokhudzana ndi zachumazi. Nkhani imene yoonetsetsa kuti inu mutha kunena kuti inde apadi chuma chikuyenda bwino, mumaona pa bwanji? Tikanena kuti chuma chikuyenda bwino tutanthauza kunena kuti mmene boma latolerera ndalama zake, ndipo ndalama zimenezi zagwirisidwa ntchito bwanji, komanso zafikira motani anthu a mdzikomo. So ndondomeko imeneyo imene ikuyambira pa katoledwe ka chuma cha mdziko kagwirisidwe ntchito bwino kake, komanso kufikira kuti yafikiradi pa cholinga chimene chumachi chikutoleredwera. Uja munthu wakumuzi zamfikira bwanji. Dongosolo leselo limene limakhazikisidwa ndiye kuti boma likulondoloza chuma chake. Komano n'kwabwino bwanji kukhala ndi ndondomeko, kukhala ndi njira zimene zikuthandizira kuti chuma chikuyenda bwino. Nzabwino bwanji? Ndondomeko zimathandiza kutsatira kuti kodi ichi chikati chayenda chonchi chimene otsatira nchani, timene ochita mochani,
nde ndondomeko zimathandizira kuti aliyense amene akuchita pakhale ngati pa Chingerezi kuti uniformity, kaya wina wachoka wina wabwera adzachite zomwezo chifukwa pali ndondomeko zimene zidakhazikitsidwa kuti mmene timayenera kuyendetsera kuti zinthu ziyende bwino ndi chonchi. Ndondomeko yabwino ya zachuma imathandiza boma kuti likwaniritse kufikira kuzitukuko zosiyanasiyana mdziko. Komanso kuti ndondomeko zimene zikakhala kuti sizili zabwino, boma limalephera kufikira pamene likuyenera kufikira. Palitu mabungwe ngati International Monetary Fund komanso European Union amene amathandizira kukakonzedwe ka ndondomeko za mmene chuma chikuyenera kukhalira. Mabungwe amenewa amathandizira kuti kodi dziko lingayende bwanji pakayendetsedwe ka chuma chake. Ndiyetu mu ripoti ili tikufuna kuti tione kuti mabungwe amenewa European Union komanso International Monetary Fund amagwiritsa ntchito bwanji ku nkhani yolondoloza ndondomeko zimenezi pakayendetsedwe ka chuma cha dziko. Lamulo limeneli la timacha Public Finance Management Act ntchito yake mkungo kuonetsetsa kuti ndalama za boma zikugwira ntchito yake bwino, anthu sakuziwononga. Nde lamulo limeneli amaligwiritsa ntchito kwambiri na zatha ku treasury aja kuti akamapanga funding azipanga fund pa chinthu chokhachokhacho chimene nyumba ya malamulo inavomereza, osati apange fund pa zinthu zimene ife sitinavomereze ngati nyumba ya malamulo ayi. Komanso zikhale zinthu zokuti ndizovomerezeka ndi malamulo a dziko lino kuti ndalama ya boma itha kugula chinthu ichi kapena ndalama ya boma singagule chinthu ichi. Ndiye mtati muyonesese lamulo limeneja limagunana kwambiri ndi lija la Public Procurement Act. Malamulo ambiri anaikidwa kumene kujaku, kodi tingagule bwanji zinthu, kodi tingagule kuti. Komanso pa level iyi mukuyenera kutenga zilolezo za mtundu wanji kuti mukagule zinthu kapena iyayi. Zonse zija zimagwirizana ndi Public Finance Management Act. Komanso ifeyo ngati Budget and Finance Committee lamulo limejali timaliunika pafupi kuti ngati paina mpaka lili ndi kulephera tiwonjezeremo kuti mwina mwake titeteze kwambiri chuma cha dziko lino. Chifukwa chuma cha dziko lino chimachokera sources awiri basi. Source yoyamba ndi aini yake amala kupereka kuti ndalamazi ndi zikagwiriseni ntchito yotukula dziko lino, kagwiriseni ntchito yotithandizira ife. Komanso njira yachiwiri ndi kubwereka kuti timabwereka mdzina la Malawi. Senza kuti ndalama ili yonse imene boma limagwiritsa ntchito mdziko lino limakhala kuti nda Malawi aini yake amene apereka. For the International Monetary Fund, the support that we provide Malawi in the public finance management area basically covers the entire budget cycle. And I can break this into 3 different areas. The first one is the planning of the budget and its execution. And then secondly, we have the reporting or accounting of the budget transactions to ensure accountability and transparency to the public. And then finally, what we call the analysis of fiscal risks and management of those risks, which also includes the oversight of state-owned enterprises. Our support is European taxpayers' money, and therefore it's only normal that we would want to see that values, principles, European interests are considered in the implementation of our support. Secondly, it's also normal that we want to be reassured that the support has an impact, a positive impact. One could therefore say that there are 2 kinds of conditionalities. There are the political conditionalities, which are tied to the fundamentals of society. We want to see democracy, human rights, rule of law. We want to see limitation of corruption. Ifeyo tili ndi mphamvu ngati komiti kuitana wina aliyense amene amathandiza dziko lino mnjira ya ndalama kapena njira ina iliyonse, kaya ndi NGO kaya ndi donor wina aliyense, timatha kumuyitana kuti apereke dongosolo la ndalama zimene iye anathandizira dziko lino. Komanso kuti iwo azimawasangalatsa anthu amene akuthandiza dziko lino kuti tizikhala ngati kuti tikuwathandizira potsatira ndalama zawozo. Chinanso ndi chakuti timakhulupiriranso kwambiri kuti tione ma systems awo kuti kodi iwo amagwiritsa ntchito ma systems anja accounting
olondoloza kapena nditi kagwiritsidwe ntchito ka ndalama kuti kodi ndiokhulupirika ndi ma systems okhazikika abwino onena kuti anthu sangathe kutibera ndalama zimenezi fa ndalama zikabwera kunoku ndi za amalako ndiye ma systems amwaja amati uza kuti ife tikugwiritsa ntchito system yopangira account for ndalamazi ndiye tikakhutira kuti system ija ili bwino kwa ifenso nafe timakhutira kuti ndiye kuti dongosolo la chuma chimenechi kapena ndalama zimenezi zikuyenda bwino. The collaboration has been quite good in terms of the authorities availing themselves to us to discuss these issues and to listen to our advices. When it comes to implementation, implementation in some areas is slow. In some areas it has been quite, effective. So it's a mixed bag in terms of implementation, but as you know, with the onset of COVID-19, there's been a slowdown in terms of implementation of different programs. So this is not, PFM has also been affected by this. So I would say it's a mixed bag. Timafunsa kunjaku kungoganizira chabe chifukwa tili ndi mayiko komanso mabungwe amene amathandiza dziko lino. Kuona kwathu nkunena kuti ndondomeko zimene zimakhazikitsidwazi kupakayendetsedwe kuti munthu dziko likhale ndi kuyenda kwabwino kwa chuma eti zimathandiza bwanji. Akamapereka thandizo lija sakupereka kwa anthu amene akulamula kapena ali muofesa aja akupereka thandizo lija kwa mtundu wa Malawi. Kombano pakuti chibungwe chimene chili ndi udindo ofika Malawiyo ndi bomalo pamene thandizo limapita kuti kuboma ngati njira yoti ikafikire kwa ene akathandizo olandira thandizo aja Malawi. Nde nchifake mabungwe ndi mayiko othandiza amakhala nchidwi kwambiri kuyang'ana kuti kodawa tikapereka ndalamazi zikafikadi akakuti mabungwe ndi mayiko ena sakutithandiza. Vuto lathu limakhala pawiri. Budget yathu timapanga budget ya ndalama zochepa kusiyana ndi ndalama zimene tigwiritsa ntchito. Nde mchifake mumava budget deficit ndekungoti mufuna kuononga zambiri zimene kumene muli ndi zochepa. Komanso ngakhale pa budget imene tapangayo imene sitikwanitsa kupeza ndalama zokhazo imakhala kuti tachachanso kwambiri. Nde mabungwe aja kuti akutithandiza amakasokererako pang'ono pamene pacha timakhala tuno tikwanitsa kupangako zinthu zambiri, boma likwanitsa kutumikira ntchito zambiri kuposa mmene likanachitira palokha. Nambala 2 ndichakuti thandizo lija kwa mabungwe lija silibwera mu makwasha, limabwera mu ndalama zakunja. Nde ifeyo ngati dziko limene timaoda katundu wambiri kuchoka kunja kuposa katundu amene timatumiza kunja, zimatithandizira kuti zimene tuzifuna kuti tiyitanitse kunja ndalama zake zina zake timazipeza kudzera mu njira imeneja. Ndi zina mwaziti zimene tinganene kuti ngati dziko takwaniritsa chifukwa cha mgwirizano umene dziko lino lili nawo ndi mabungwe ena ku nkhani ya thandizo la zachuma. Mayiko akunja komanso mabungwewa akuthandiza dziko la Malawi polimbikitsa ndondomeko kapena kuti system zimene zimagwiritsidwa ntchito kuti chuma cha boma chiyende bwino. Mukhoza kukumbukira kuti cha mbuyo mupang'ono Malawi linalandira thandizo kuti agule makinaso pano aja timati ifemis. Imene lijaso ndi thandizo kapena kuti ndi mbali ina imene mabungwe akugwirira ntchito kuti akathandizire pa nkhani ya kulondoza kwabwino kwa chuma cha dziko. Komanso mabungwe amenewa pongonjezera kuti akuthandiza budget, akuthandiza kulimbikitsa masystem amene akhoza kumayendesa chuma cha dziko la Malawi, komanso amathandiza mabungwe amene si aboma kuti apitise ntchito patsogolo ya kalondolondo wa zituko zosiyanasiyana zimene zikuchitika m'madera. So ntchito ina imene mabungwe amagwira ndiko kupereka kuthekera kwa mabungwe amene si aboma kuti akaphunzise madera osiyanasiyana komanso makomiti osiyanasiyana amene akhoza kuyima ndikufunsapo ndikulondoloza mmene chuma cha boma chikuyendera. Ndiye ngati nzika zingatani kuti zithandizire polondoloza
ndondomeko zimenezo zomwe zinakhazikitsidwa kunena kuti apa chuma chikuyenda bwino apa? Udindo wa nzika ndi kuonesa kuti adindo amene tidawayika kuti azititumikira akugwiradi ntchitoyo moona mtima. Nzika zikuyenera zisakhale chete, zili ndi udindo omuyika uja amene akuyimirira pampando komanso kumuchotsa paja adindo amene amakhala mkuzera nkuvoterana. Tsopano nzika zili ndi udindo umenewo kuna kuti zisakhale chete pamene zinthu zisakuyenda bwino, chifukwa amene amavutika kuti chuma sichikulondolozeka ndi nzika zija zakumudzi. Nyumba ya Malamulo inavomereza lamulo lija la pensions limene kwambiri likukamba nkhani ya ndalama zomwe munthu amalandira akapuma pa ntchito. Ndalama iyitu ndi imene amatenga akamapita kuti akakhaleko ndi ina yake yoyambira akamakapuma ku ntchito. Tsopano ndalama imene anayikhazikitsira nkunena kuti 10% idzichokera kwa olemba ntchito ndipo 5% idzichokera kwa uyo olembedwa ntchito. Koma tusadziwika kuti makampani ena maka omwe saboma sakukwaniritsa kupereka ndalama zimenezi. Mulipoti ili lifuna timvetsetse kuti kodi chikuchitika ndi chani. Liwu lotchedwa kuti pension ndi ndalama zimene munthu umalandira iweyo mphamvu zako zitatha zogwira ntchito. Ndalama zimene umakhala kulandira ukusangalala nazo nthawi imeneyo ndiye timazitchula kuti za pension. Endi kunena kuti nkhani imene iyambe tivomerezane pano kuti amene tinayambitsa ndife ama Congress of Trade Unions zaka 11-12 zapitazo. Cholinga cha pension nkuonetsetsa kuti pasakhale ngati kusiyana pakati pa anthu ogwira ntchito ku Malawi pa nkhani za ndalama zimene munthu amapeza ogwira ntchito akapuma pa ntchito. Chifukwa kalero kulibe lamulo la pension, makampani amatha kusankha anthu awo osayika pa pension ena akawika pa pension. Lezi mapezeka kuti anthu ogwira ntchito zaka zambiri koma akadzapuma pa ntchito amavutika ngati sanagwireko ntchito, chifukwa analibe dongosolo loti makampani kapena mabungwe adzasungira ndalama zopumira pa ntchito zimene pension. Pali zinthu zina zimene zokufoka mu lamulo limene lili. Anzathu olemba ifeyo ntchito ambiri sakupanga zona zokhazo zimene zili mu lamulo limene lili. Lamulo limene lili manena kunena kuti olemba ifeyo ntchito adziperekako ndalama pafupifupi 10 pa 10% ya ndalama zako za pamwezi kuthumba la munthu amene akusunga ndalama zimene mwachitsanzo ngati Niko kapena Old Mutual kuti ndi imene kusunga ndalama zimene zozo. Iweyo sogwira ntchito adzikudulako kaya 5% ya malipiro ako pamwezi kuja kumakhala kuti mapita 15%. Koma notapeza onena kuti panopa kumangopita ma 5% okha, ma 10% anthu olemba ntchito sakupitako. Nimagwira ntchito ku Capital Hill komano ndi kampani. Ndi kugwira ntchito muja ndagwira kwa zaka ziwiri ndi miyezi 10. Ndiye contract itatha ndinawuza madamu uno kuti andipatse ndalama zanga zapachaka. Nditafotokozera anakaniza kuti ndalama zanga sandipatse. Chifukwa sanandiuze koma anangoti kampani yawo amene munthu akasiya ntchito ndiye kuti ndalama zake samupatse ntchito atira pomwepo. Imakhala ngati ganyu. Ndiye ndafunsana kuti kodi ganyu umagwira zaka ziwiri pa miyezi 10. Malingana ndi Pension Act muli magulu ena omwe anasiyidwa sanayenera kukhala nawo pa pension malingana ndi lamulolo. Magulu amenewo monga ngati ma tenant, ma seasonal worker, ma domestic workers, ma expatriate komanso ma members of parliament ndiye alipo magulu 5. Gulu limene lili malingana ndi pension amenewo sayenera kukhala pa pension malingana ndi ndondomeko. Ndipo anthu amenewa ngati angapume pa ntchito kapena asiya ntchito chomwe amapasidwa iwo ndi gratuity. Ndi lamulo la gratuity tikamaliyang'anira mu Employment Act number 6 of 2000 Amendment Act imakamba zonena kuti tikayang'ana section 35A schedule ndimene mafotokoza kunena kuti pamene munthu wagwira ntchito atati wamaliza ali entitled kulandira gratuity imene timalitcha kuti 5% ya salary times number ya miyezi. Kusatumiza ndalama za munthu zimene amudula pa pension yake ngati makampani zimathandizira kunena kuti munthu uja pamene wapuma pa ntchito akanike kupeza thandizo loyenerera pa ntchito imene wakhala akugwira.
mu malamulo a pension muli zilango zomwe zinayikidwamo zomwe zina kuperekedwa kwa makampani omwe sakupereka ndalama ku pension. Zilango zoziwika bwino mu Pension Act ndionena kuti kampaniyo itha kulipisidwa chindapusa chokwana 10 million kwacha, komanso bwana wapa kampaniyo ndoti ayenera kumangidwa. Chinthu chimezi ndionena kuti mwina anthu sitimazidziwa koma zili m'malamulo ndithu. Choyambirira nchonena kuti munthu ngati amagwira ntchito mwina alese wachotsedwa ntchito ichi akuyenera kufika ku mabungwe ngati ano a trade union komanso ku Ministry of Labor ndi kufotokoza dando limene wakumana nalo ku ntchito kwawo. Akafotokoza ndi ntchito ya ma trade unions komanso a Ministry of Labor kuthandizira kuti munthu uja alandire zomuyenereza mu nthawi yake. Ndipemphe anzathu akuboma mothandizana ndi amene akuyang'anira lamulo limene la Reserve Bank kunena kuti ifeyo tikufuna lamulo ligwire ntchito, ndipo anthu amene akulemba ntchito amene opanga zimenezozo tiyeni tiapatseni chilango choyenerera nchoyenga chonena kuti ntchito umenewu asapangenso iyayi, ndi mapeto ake munthu wapa ntchito athe kulandira ndalama zake bwinobwino akapoma ntchito yake. Mene tikupitirira ndi programu iyi, kodi n'kwabwino bwanji kuti pazikhala mgwirizano umenewu wakayendetsedwe nkhani zokhudzana ndi pension, ndalama zimene anthu amalandira akapuma pa ntchito, komanso kayendetsedwe kabwino ka chuma cha dziko? Kugwirizana kwa kasamalidwe kabwino ka zachuma ndi pension kakuti ngati chuma chikuyenda bwino ndiye kuti makampani aja amakhala kuti chuma chawonso chikuyendanso bwino. Ndingoti olemba ntchito aja amakhala chuma chawonso chikuyendanso bwino. Ndeno kulandira kuchotsa ndalama ija nkumatumiza ku bungwe loti likasamale lija ndimati pension fund manager sikukhala kovuta. Koma ngati makampani chuma sichikuyenda bwino ndikuti makampani ajenso amakhala kuti olemba ntchito aja amakhala akupsinjika. Ndiye n'kwabwino bwanji kuti ogwira ntchito adzitha kukwaniritsa bwinobwino kutsatira kulondoloza kuti awo olemba ntchito akumakwaniritsa kukapereka ndalama imene ilifotokozedwa panoyi? Ndikwabwino kuti olembedwa ntchito azilondoloza chifukwa kolingana ndi malamulo a Malawi ndi ufulu wawo, ndi lamulo ndithu pajati ndi Pensions Act. So imene ndi lamulo limene kupanda kulondoloza kapena kuti kupanda kuti makampani kapena olemba ntchito sakupereka ndalama imeneyi imakhala kuti akuswa lamulo limeneyi. Choncho ndikwabwino kunena kuti olembedwa ntchito azilondoloza. Zikukhaso ngati kalondolondo imene timachita ngakhale ku boma, ku adindo aboma, adindo a dziko amene akupereka thandizo losiyanasiyana kwa anthu. So ndikwabwino kuti olembedwa ntchito azilondoloza ifoti ndi ufulu wawo, zimenezi ndi malamulo amene anakhazikitsa. So chimene chakhazikitsidwa ngati lamulo chimene achitsatiridwe ndithu. Nde iso ndi ndondomeko ina imene ikulumikizana naso ndi kagwiritsidwe ntchito bwino kachuma pakufunika pazikhala kulondoloza. Mene tikulondolozera nkhani ina ija ya dziko, za chuma cha dziko, olembedwanso ntchito akuyenera alondoloze kuti kodi makampani amene alemba ntchito akukwanirisadi lamulo limene. Koma n'kwabwino bwanji kuti kampani zimenezo zomwe sizaboma zizikwaniritsa lamulo limene? Ndizochitira bwino iwo omwe chifukwa chakuti pamene pension ija amayidula imakhala pang'ono pa nthawi imene munthu akugwira ntchito, nzopepukirapo kusiyana nkuti samatumiza ndi munthu ujano wapuma pakuona kuti ampatse ndalama zake zimene zachita accumulate ndi zambiri. Ndiye kuti ngakhale mwina olemba ntchito ajaso chimakhalanso chipsinjo zimenezo lisanabwere lamulo lapanoli zimakhala kuti nzovutirapo anthu apuma ntchito koma kuti adzalandire ndalama zawo pamatenga nthawi komanso movutikira chifukwa imakhala kuti ndalama zidachulukana ndiye kampani ija sikuti imasunga. Ndeni zochitira ubwino iwo namba 2 monga afotokoza anzanga zakuti ndi lamulo limenera kuti litsatidwe. Mawu anga omaliza ndonena kuti anthu okhuzidwa amene tikuti ma stakeholders tikuyenera kutengapo mbali komanso kulimbikitsa ntchito imene mabungwe komanso maiko akunja akuthandizira dziko la Malawi poonetsetsa kuti nkhani ya chuma
ndondomeko za kayendetsedwe kabwino kachuma kakupita patsogolo. Nthawi zambiri timatha kukhala ndi ndondomeko zabwino koma kuti ma policies akagwire ntchito zimatengeranso anthu osiyanasiyana amene akukhuzidwa ndi ndondomeko kuti akagwire ntchito. Koma ndondomeko zimenezi tikhoza kupitirira kukhala nazo zabwino koma ngati palibe kulumikizana kugwira ntchito limodzi palibe chimene tingafikire, tizingoyimba nyimbo ngati Amalawi. Tikukumbutseni kuti kuli mpikisano uja wa Yo Mojo umene tikunena kuti ngati muli ndi zaka zoyambira 18 kulekera 27 mutha kulowa nawo mu mpikisano umenewu potumiza video. Tatumizani video imeneyi mulowe nawo mu mpikisano umenewu. Kodi muli ndi zaka pakati pa 18 ndi 27 ndipo mukufuna kukhala mtolankhani? Lowani mpikisano wa Young Mobile Journalism Yo Mojo kuti mukhale ndi mwayi wopata mphoto ya 500,000 kwacha. Pitani pa tsamba lathu la kulondoloza pa Facebook, Instagram ndi Twitter kuti mudziwe zambiri za mpikisano. Pamenepo ndi pamapeto pa programu yathu lero imene tinali ndi akatswiri amene amatifotokozera bwino za ubwino okhala ndi ndondomeko zabwino zolondoloza chuma cha dziko. Komanso ngati nzika kodi ndi udindo wanji umene tikuyenera kukhala nawo. Ino mudzakhalepo mpo Sabata yamawa pamene tidzabwerenso ndi mutu wina koma mutha kukhala nawo gawo la programu imeneyi popita pa masamba athu amchezo a Facebook, Twitter komanso Instagram. Tikufuna timve za ndemanga yanu. Munali ndi ine Chimwemwe Kujaliwa, ndikufunireni zabwino zonse zikomo.